Let we learn the functions of ecosystem. So the functions of ecosystem is a brand, vast, composting, dynamic system can be studied under the following. One is energy flow. Second one is nucleic biochemical cycle. And third one is ecological succession or ecosystem development. So the tropical level of interaction is what? Okay. The tropical level of interaction, in the sense we have a table here. One is one is autotropics, heterotropics. Next one. Next one also heterotropics, and again heterotrophs. So the autotrophs are the green plants. These are herbivores, carnivores, top carnivores. So these are the three kind of tropical levels interaction. The energy flowing tropic levels are the producers subsequent to consumers and producers and the consumers. So this is called a food chain. And second one is food web. And third one is ecological pyramid. So these are the three types of food web. So first we discuss food chain. So the organisms in the ecosystem related to each other feeding mechanism in tropical levels, one of the organism become the food to other. So A is an organism, it is food to B, is called the food chain. So where we can say A is a producer, B is a consumer. Again C is a consumer. So this is called a food chain. Next, grazing food. So we have the two kinds of ecosystem. We have learned terrestrial and aquatic. Last class we know snakes, lizards, caterpillars,
and plants. So pelican, fish, zooplankton, phytoplankton. So these are glacial food chain. So deleterious food chain. Litter, earthworm, chickens, hawks. This is called deleterious food chain. Next, what is the food web? Let we see what is the food web. A food chain represents only part of food and energy flow. The ecosystem and implicates simple isolated relationships, which seldom occurs in the ecosystem. A food web illustrates all the possible transfers of energy from the nutrients among the organisms in a ecosystem, whereas food chain traces only the pathways of the food. So, lizards to hawks, rabbit, grasshoppers, grass, mouse, snake, rabbit to food. So, the differences between food chain and food web. The energy transform only shows in food chain. So the ecosystem energy transform is called food web. So now detritus food chain. The detritus food chain is start with the dead organ. Sorry, this is not the topic. Ecological pyramid is the next topic. The ecological pyramid is represents e- the food producers from the base, food producers from the top. It consists number of horizontal bars depicting specific tropical levels which are arranged in a sequentially from the primary producers levels to herbivores, carnivores on all. So the total number of each tropical in an ecological system, the number of biomass and energy organisms gradually decreases with each step
from producer level to consumer level. Representation sums the pyramid shape. So this is contains pyramid of numbers, pyramid of biomass, and pyramid of energy productivity. So these are the uh, sorry, yes, these are the top. Okay, next top carnivores, secondary carnivores, next primary carnivores, herbivores, reducers. So these are the levels of pyramid. So we call primary carnivores, herbivores, secondary carnivores, and top carnivores. The grass is occupied the lowest base. We call it is the grass. And the next level, primary consumers of grass boards. And frogs are the next level. And again, snakes are the again level. Hogs will be the top level. So this is in terrestrial ecosystem, where aqua ecosystem, cranes will be the top level, and fishes will be the second, and again fishes will be the third, and is the notch we call notch in the ground level grass, aqua grass. The this is called the aqua pyramid. Would say next pyramid numbers is the next topic. The pyramid numbers is two types. One is upright pyramid. Second one is downright pyramid. So the pyramid upright we had seen in the last class. Pyramid downright is inverted pyramid. So hyper parasites on the top, parasites to herbivores and producers are the last. So this is a downwards pyramid. And finally, we have to learn the biomass.
Top carnivores, lion is a top carnivore. Primary carnivores and herbivores and producers. So always producers are the very large volume to secondary values. Parrot, uh, bugs, or the foxes, lion, or the so inverted pyramid of biomes, fishes, small fishes, and insects. This is the aqua pyramid. Aqua. Right. This is terrestrial. Next, pyramid energy. So the next lesson is pyramid energy. So the energy levels of the pyramid. The tertiary consumers are having the large energy, secondary consumers are having less, primary consumers have third, and producers have the least capacity. Insects, rabbits, eagles. So these are the examples for the pollutants and tropical pollution. Pollutants and tropical level. So these are the two types. One is bioaccumulation. Second one is biomagnification. So the large fish, small fish, zooplankton produces water. So this is a biomagnification levels where biotic interaction. So mutualism, commensalism, aminalism, competition, predation, parasitism. These are the levels of biointeraction. The mutualism is in the sense both specific benefits. One specific benefit, commensalism, competition both species harmed to each other. Predation and parallelism, one species benefit. Aminalism is one species hurt. One species hurt. Neutralism is there is no benefit. Next,
Biogeocycle, chemical cycle. First one is 2-point nutric cycle. These are the producers, these are the consumers, decomposers, and the soil. Oligos, lichen. So these are the animals, fungi, bacteria, decomposers, humus and minerals, green plants. Producers are always green planets, where consumers are animals, decomposers are fungi and bacteria, and soil is the humus minerals. The gaseous cycle. First, water cycle. So water cycle. So water cycle from ocean deflected by sun to clouds, clouds again, trees, trees consumes the water. So this is a water cycle. And next one is the carbon cycle. The carbon cycle is photosynthesis to biodegradation, waste material, respiration, food nutrition, dead organic material, organic matter. So this is called the gaseous cycle. Next, this is called carbon cycle. So next is nitrogen cycle. The nitrogen cycle is come from amino acids like nitrogen in atmosphere, bacteria, definitely bacteria to into nitrogen bacteria, ammonium, nitrous fixation. So nitrogen fixation, nitrogen fixing bacterial roots. So majorly we can see it is in roots of the trees. Sedimentary cycle. Next, A. Phosphorus cycle. B. Sulfur cycle. So the photophosphorus cycle is
light energy, sunlight energy into 4 Torus cycle. Light energy is called a 4 Torus cycle. Sorry, it is a phosphorus cycle. Phosphorus cycles plays a central role of eco-aquatic system, which was quality unlikely carbon and nitrogen. The phosphorus occur in a large amount as minerals, phosphates, rocks, minerals into the cycle. It is majorly we can see in fossils and rocks. So this is a phosphorus cycle. Whereas the sulfur cycle. The sulfur cycle, so sulfur is a major element we can see in H2S, SO2, sulfur dioxide kind of. It's in form of H2S, SO2. This causes the acid rains also. So ecosystem success, ecological system success. So plants to hard traits, parental grasslands, shrubs, softwood trees to hardwood trees. So this is the ecological success. We have another topic, primary succession. The primary succession is a terrestrial site. The new site is first colonized by few hardly pioneer species, are often microbes, lichens, and mosses. So it is accessed by microbes, lichens, and mosses. The secondary successors, the difference between secondary, it is the developed soil as well faster compared to primary succession. So allogenic, autogenic and allogenic succession. Autogenic and allogenic success. So when the succession is living in habitats, the community itself process living habitats is called autogenic, where brought about outside force is called allogenic. So the final topic, autotrophic and heterotrophic succession. The autotrophic and heterotrophic succession is plants which greater than quality known as autotrophic succession. Succession occur in the faster existing medical and large content is called heterotrophic. Okay, this is the our second functions of ecosystem. We will go in Telugu, recap.
Just we recap the topics in Telugu. సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఆటోట్రోపిక్ అండ్ హెటెరోట్రోపిక్ సక్సెషన్ ఏంటంటే సక్సెస్ ఇన్ విచ్ ఇనిషియల్లీ క్రియేట్ చిన్న చిన్న ప్లాంట్స్ నుంచి చిన్న చిన్న చెట్ల నుంచి ఎక్కడైతే సక్సెషన్ వచ్చిందో దాన్ని ఆటోట్రోపిక్ అంటే ఆటోమేటిక్గా దానంతట తనే చేసుకున్న దాన్ని ఆటోట్రోపిక్ అంటారు. ఆటోట్రోపిక్ సక్సెషన్ అంటారు. ఆటోట్రోపిక్స్ దాన్ని వేరే బయట నుంచి ఏదైనా తీసుకొచ్చి అంటే ఎక్స్టర్నల్ ఫోర్స్ ఏదైనా యూజ్ చేస్తే కనుక దాన్ని హెట్రోట్రోపిక్ సక్సెషన్ అని అంటారు అనమాట. సో ఆటోజెనిక్ సక్సెషన్ అంటే ఏంటి అంటే ఆటోజెనిక్ అండ్ అలోజెనిక్ అంటే ఏంటంటే when success brought about living and habitat community itself, the process is called autogenic succession. అంటే ఉన్న దాంట్లోనే హ్యాబిటేట్ అంటే అలవాటు పరంగా జరిగే దాన్ని ఏమంటారు అంటే అంటే రొటీన్గా వెళ్ళేదాన్ని ఆటోజెనిక్ అంటారు. రొటీన్ కంటే భిన్నంగా ఉండేదాన్ని అలోజెనిక్ అని అంటారు అనమాట. ప్రైమరీ సక్సెషన్, సెకండరీ సక్సెషన్ అంటే ఏంటంటే మామూలు వాతావరణంలో ఏదైతే ఉంటుందో కొత్త ప్లేసెస్ దానికి సంబంధించి ప్రైమరీ సక్సెషన్ అంటారు అనమాట. డిఫరెంట్ మైగ్రేట్ అంటే ఒక ప్లేస్ నుంచి ఇంకో ప్లేస్కి వెళ్ళి అట్లా ఉంటే మట్టుకి సెకండరీ సక్సెషన్ అని అంటారు అనమాట. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇకోలాజిక్ సక్సెస్ అంటే ఏంటి అంటే మనము నివసిస్తున్న ప్లేస్ ఏదైతే ఉంటుందో దాంట్లో మనం కరెక్ట్గా అన్ని సమకూర్చుకునే దాంట్లో ఉంటే దాన్ని ఇకోలాజికల్ సక్సెషన్ అంటారు. అంటే గ్రోత్ అనేది ఉంటే దాన్ని ఇకోలాజికల్ సక్సెషన్ అంటారు అనమాట. ఫస్ట్ ఒక యానిమల్స్, ప్లాంట్స్ నుంచి, తర్వాత ఒక చిన్న చిన్న చెట్లుగా ఎదగడం, చిన్న చిన్న చెట్ల నుంచి సన్నబద్ధ కాండము, పెద్ద కాండాలు ఇట్లా వచ్చి ఉంటే మట్టుకి దాన్ని ఈకోలాజికల్ సక్సెషన్ అని అంటారు అనమాట. తర్వాత మనకు తర్వాత టాపిక్లో ఏంటంటే మనం సెడిమెంటరీ సైకిల్ గురించి నేర్చుకున్నాము. అంటే ఫాస్ఫరస్ సైకిల్ అనేది ఏంటి? ఫాస్ఫరస్ అంటే కాల్షియం అండ్ magnesium circulate means of the sedimentary cycle. Sedimentary in the sense ఒక రాళ్ళ నుంచి వచ్చిన ధాతువులు ఏదైతే ఉందో దాన్ని సెడిమెంటరీ అంటారు. ఫాస్ఫరస్ అనేది శిలాజాల నుంచి, చనిపోయిన వాటి నుంచి, ఎముకల నుంచి, కొన్ని రకాల రాళ్ల నుంచి వస్తుంది. సో దానికి సంబంధించి ఫాస్ఫరస్ సైకిల్ అంటారు. తర్వాత సల్ఫర్ అనేది గాలిలో సెడిమెంటరీ రాక్స్, ఆర్గానిక్ కోల్, ఆయిల్, పీట్, ఇనార్గానిక్ డీకంపోజర్స్, పైరేట్, సల్ఫర్ సంబంధించిన బండలు వీటి నుంచి వస్తుంది. ఇది మేజర్గా గాల్లో H2S, హైడ్రోజన్ సల్ఫైడ్, సల్ఫర్ డైఆక్సైడ్ రూపంలో ఉంటుంది. దీనిని మనం ఇది ఏదైతే వోల్కానిక్ అగ్నిపర్వతాలు బద్దలైనప్పుడు ఇది గాల్లోకి రిలీజ్ అవుతూ ఉంటుంది. దీన్ని మనం సెడిమెంటరీ సైకిల్ అని అంటాం అన్నమాట. సో దాని తర్వాత ఏంటంటే నైట్రోజన్ అనేది మేజర్గా మనకు ఇది చెట్లలో ఉండే రైజోబియం బ్యాక్టీరియా చేసినప్పుడు అది ఏంటంటే బయటకు వస్తుంది అనమాట నైట్రోజన్ అనేది. సో ఆ నైట్రోజన్ అనేది బయటకు వచ్చినప్పుడు అది గాల్లో N2S రూపంలో మనకు బయటకు చూపిస్తుంది అనమాట. గాల్లో ఉండే దానికి చూపిస్తుంది. నైట్రోజన్ అనేది ఎప్పుడు కూడా వేరులో మొక్క యొక్క వేరు భాగాల్లో ఉంటుంది. ఇది ఏంటి అంటే భూమిలో డీకంపోజ్ అమోనియం రూపంలో అది నైట్రిఫైయింగ్ బ్యాక్టీరియా అంటారు. అది ఫెచ్ చేసినప్పుడు గాల్లోకి వచ్చేస్తుంది అనమాట. అంటే భూమిలో వేర్లలో ఉండేదాన్ని ఆ బ్యాక్టీరియా ఏదైతే ఉంటుందో అది ఎప్పుడు డికంపోజ్ చేస్తుందో అప్పుడు మనకు బయటకు వస్తుంది అనమాట. సో దీన్ని నైట్రోజన్ సైకిల్ అంటారు. కార్బన్ ఏంటంటే కార్బన్కి సంబంధించి మొక్కల్లో ఉండే మేజర్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అనే వాయువు బయటకు వచ్చినప్పుడు కార్బన్ అనేది కార్బన్ డైఆక్సైడ్ రూపంలో మనకు గాల్లో అనేది చూపిస్తుంది అనమాట. గ్యాసియస్ సైకిల్స్ అంటారు వీటిని. వాటర్ సైకిల్ అంటే మనకు తెలిసిందే భూమి నుంచి వాటర్ ఆవిరైపోయి మేఘాల రూపంలో చల్లబడినప్పుడు మనకు వర్షం రూపంలో వచ్చేది గ్యాసియస్ సైకిల్. అది చెట్ల నుంచి మొక్కలు పీల్చుకొని మళ్ళీ అది వదలడం అవన్నీ చూపిస్తుంది అనమాట. న్యూట్రిక్ సైకిల్ అంటే ఏంటంటే
ఫిజికల్ ఎన్విరాన్మెంట్ నుంచి లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్ సబ్సిక్వెంట్లీ రీసైకిల్ ఇంటూ ద ఫిజికల్. అంటే ఆ, మామూలుగా ఉండే దాంట్లో నుంచి మనకి ఏంటంటే న్యూట్రియన్స్ అనేది బయటికి వదిలే దానికి వస్తే అప్పుడు దాన్ని ఏమంటారంటే న్యూట్రిక్ సైకిల్ అని అంటారు అనమాట. సో బయో జియో కెమికల్ సైకిల్స్ ఇవన్నీ కూడా మనకు బయో అంటే జీవావరణంలో ఉన్న కెమికల్ సైకిల్స్ అని చెప్తారు. బయోటిక్ ఇంటరాక్షన్ అంటే ఏంటంటే దీంట్లో 6 రకాలుగా ఉంటాయి అన్నమాట. మ్యూటిజం అంటే రెండు బెనిఫిట్ గా ఉంటాయి అన్నమాట. ఒకదాన్ని ఒకటి తింటుంది, ఒకదాన్ని ఒకటి తినేదాన్ని మ్యూటిజం అంటారు. కామెన్సలిజం అంటే ఏంటంటే ఒక్క స్పైస్ అదే బెనిఫిట్ అవుతుంది అనమాట. సో కాంపిటీషన్ అంటే పోటీ పడతాం అనమాట రెండు. ప్రెడేషన్ అండ్ పారాటిజం అంటే స్పెసిఫిక్ బెనిఫిట్ కోసం మాత్రమే యూజ్ చేస్తారనమాట. సో అమెనలిజం అంటే ఒక్క స్పైస్ మాత్రమే హాఫ్ చేస్తుంది, ఇంకోటి హాఫ్ చేయదు. న్యూట్రలిజం అంటే ఎవరికి బెనిఫిట్ ఉండదు, ఎవరి వల్ల ఎవరికి బెనిఫిట్ ఉండదు, రాక్స్ వల్ల ఎవరికి బెనిఫిట్ ఉండదు. సో దీన్ని ఏమంటారంటే మనము బయోటిక్ ఇంటరాక్షన్ అని అంటాం అనమాట. సో బయో అక్యుములేషన్ అంటే ఏంటంటే ఇవి రెండు రకాలు. బయో పొల్యూటెంట్స్ అండ్ ట్రాపికల్ లెవెల్స్ అని టాపిక్లో సబ్ టాపిక్స్. బయో అక్యుములేషన్ ఇది ఏంటంటే పొల్యూషన్ ఎలా అవుతుందని చూపిస్తున్నట్టు వాటర్ నుంచి ప్రొడ్యూసర్స్ జిప్ క్లెంటన్ స్మాల్ ఫిషెస్ లార్జ్ ఫిషెస్. ఇది ఆక్వాటిక్ బయో మ్యాగ్నిఫికేషన్ అని అంటారు అనమాట. దీన్ని బయో అక్యుములేషన్ అంటే పొల్యూటెంట్స్ ఎంటర్ ఇంటూ ది ఫుడ్ చైన్ ఈస్ కాల్డ్. తర్వాత వచ్చేసి పిరమిడ్స్. మనకు పిరమిడ్స్ లో వచ్చేసి ఏంటంటే పిరమిడ్ ఎనర్జీ అనేది ఒక టాపిక్. సో పిరమిడ్ ఎనర్జీ అంటే టాప్ లెవెల్ టెరిస్ట్రల్ అంటే అది ఏది ఎనర్జెటిక్ అనేది చూపిస్తుంది అనమాట. పిరమిడ్ ఎనర్జీ అంటే ఎనర్జీ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఇంటూ ద పిరమిడ్ ఈజ్ కాల్డ్. ఇక్కడ చూస్తాం మనం ఈగల్ అనేది టాప్ అంటే ప్లాంట్స్ కంటే ఈగల్ అనేది చాలా 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 హార్డ్ అంటే ఎక్కువగా ఉండే ఐటమ్ అన్నమాట. సో సెకండరీ కన్జ్యూమర్ అదేం తింటుంది, ర్యాట్స్ తింటుంది అనుకోండి. ర్యాట్ అది కొంచెం తక్కువ ఎనర్జీది. తర్వాత బొద్దింకలు అవి కొంచెం ఇంకా తక్కువ ఎనర్జీ. సో ప్లాంట్స్ దానికి ఇంకా తక్కువ ఎనర్జీ ఉంటుంది. అప్వర్డ్ పిరమిడ్, డౌన్వర్డ్ పిరమిడ్ అని రెండు రకాలు. అక్వాటిక్ ఎప్పుడు కూడా ఇన్వర్టెడ్ పిరమిడ్. అప్రైట్ పిరమిడ్ ఈజ్ బయోమాస్. అప్వర్డ్ పిరమిడ్ ఈజ్ లైక్ టెరిస్ట్రియల్ ఎకో పిరమిడ్స్. సో వాటికి సంబంధించి అక్వాటిక్ పిరమిడ్, అప్రైట్ పిరమిడ్స్. సో వీటికి సంబంధించిన ఇమేజెస్ తర్వాత. సో ఇది అక్వాటిక్ పిరమిడ్. Pyramid members, pyramid biomass, and pyramid energy productivity these all come under the category of ecological pyramids. Okay. So next, food web. The topic name is food web. Food web అంటే ఏంటి అంటే అండి ఒక ఈకో సిస్టమ్ ఉంది అనుకోండి. ఆ ఈకో సిస్టంలో ఫుడ్ వెబ్ అనేది అంటే ఇంటర్ కనెక్టివిటీ ఆఫ్ ద కన్జ్యూమర్స్ అండ్ ప్రొడ్యూసర్స్ చూపిస్తుంది. Grasping a food chain in the sense the each producer A, producer B, producer C. So levels of the pyramid is called food chain. So next, ఎనర్జీ ఫ్లో ఎట్లా ఉంటుంది అంటే హెట్రోక్రాప్స్ ప్రైమరీ కన్స్యూమర్స్, హెట్రోక్రాప్స్ సెకండరీ కన్స్యూమర్స్, హెట్రోక్రాప్స్ టెరిటరీ కన్స్యూమర్స్, హెట్రోక్రాప్స్ ఫోర్త్ లెవెల్ కన్స్యూమర్స్. సో ఇవన్నీ మనకి ఏంటంటే ఎనర్జీ ఫ్లోలో ఒక బెనిఫిట్. సో ఇవన్నీ ఏంటంటే ట్రోపికల్ లెవెల్స్ ఆఫ్ ద ఫుడ్. సో దిస్ complete chapter is called functions of an ecosystem. Thanks for watching. తెలుగు ఇంగ్లీష్ రెండిట్లో చెప్పాను. బుక్లో చదవండి, అర్థమవుతుంది.